In this video, we are going to study about the matrix representation of symmetry elements. In the last class, we studied that we can do the multiplication or product of the symmetry operation either by considering the Cartesian coordinate or by considering a simple molecule, and finally we can consider by the matrix representation. So in this video we are going to discuss about how we can represent a symmetry operation or a symmetry element by means of a matrix. So matrix representation or transformation matrix for symmetry elements. So first we are going to consider the transformation matrix for identity element. So for that we are consider a vector OP having the coordinate x1, y1, z1. When the identity operation E is performed on this vector, let the coordinates be changed to x2, y2, z2. As you know, E is identity element, and what is the operation? Identity operation means doing nothing. So identity operation should not change any coordinate. That means even after the operation, identity operation, the resulting coordinates are x2 is similar to x1, y2 is similar to y1, and z2 is similar to z1. So based on this concept, we express this one, that is x2 is similar to x1, y2 is similar to y1, and z2 is similar to z1. After identity operation, we create or we represent this representation in terms of a mathematical operation. So what is mathematical equation? So what is a mathematical equation representing the symmetry operation? x2 will be equal to 1 into x1. That means x1 do not change, x2 will be equal to x1, and the remaining coordinates will be equal to 0. So 0 into y1 plus 0 into z1. So y2 will be equal to y1. So how we can represent y2 is equal to 0 into x1 plus 1 into y1 plus 0 into z1, and z2 will be equal to, z2 remains z1. So the resulting equation will be 0 into x1 plus 0 into y1 plus 1 into z1. So this equation, mathematical equation, can be represent in the form of a matrix. How we can represent? So the resulting coordinates are x2, y2, z2. So we represent it in a column matrix, and it will be equal to the product of x1, y1, z1 along with the matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So by multiplying this matrix, we get as what? x2 is equal to x1 plus 0 plus 0, and y2 is equal to, so I want to write this equation, so we can look how we can write. That means the resulting will be x2 will be equal to x1 plus 0 plus 0, whereas y2 will be equal to 0 plus y1 plus 0, and z2 will be equal to 0 plus 0 plus z1. So this is we obtained. So these equations are similar to the above expressed equation. So what is the matrix which represent the identity operation? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That means the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is the transformation matrix of identity element E. Okay, then why it is a 3 into 3 matrix? As you know, we have different type of matrix. That means 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3. Why it is a 3 into 3 matrix? Because we started with the three components of the Cartesian coordinate x, y, z. That is why it is a 3 into 3 matrix. Okay. Then the above procedure give an idea about the change that have taken place with respect to original coordinate that result in new കോർഡിനേറ്റ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ റിസൾട്ടിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റിന് ഈക്വലന്റ് ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, then ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ്. എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മെട്രിക്സ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഓർ സിമെട്രി എലമെന്റ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇവിടെ character of transformation matrix or character of matrix is what? It is the sum of diagonal elements. It is a sum of diagonal element, and you should note that we count or we count the element, or we add the elements from always from left to ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ടു റൈറ്റ് ബോട്ടം. അപ്പൊ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പറയാം, ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്? ഇതാണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ 1 + 1 + 1, സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? 3. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് E? It is equal to 3. It is very important in calculating the representations of symmetry elements. So I think now it is clear. This is the matrix representing the symmetry element E. What is the matrix? If we are consider the Cartesian coordinate x, y and z. So the matrix which represent the symmetry element E is 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and the character is what? 3. Then what is the matrix representation for reflection or plane of symmetry? So we can look. Reflection എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We are doing a reflection operation along a mirror plane. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ആണ്. സോ ലെറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ ദ വെക്ടർ. ഇവിടെ നമ്മുടെ വെക്ടർ ആണ് x1 y1 z1. സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, whereas the z change its position. So how we can represent? That means we are doing the operation sigma xy. അല്ലെ, sigma xy നമ്മൾ നടത്താണ് എവിടെ? On the vector which are represented by the coordinate x1 y1 z1. So if we are doing the reflection, what happen along the xy plane? എന്ത് സംഭവിക്കും? The resulting coordinate which represent the vector will be what? x2 y2 minus z2. Okay, x2 y2 minus z2 ആയിരിക്കും. or we can set that എന്താ പറയുന്നത്? എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത്. സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ റിമെയിൻ ദ സെയിം, whereas z changes its direction. So we can represent x2 y2 minus z2. So എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? അതായത് x2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? x1 ഈക്വൽ ആണ്. There is no change. Then y2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? y1 ഈക്വൽ ആണ്. There is no change. Whereas z2 will be equal to minus z1. z1 ന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി മൈനസ് z1 അത്. That means direction change ചെയ്തു. So that can be represented as minus z1. So ഈ ചേഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? In terms of mathematical equation. So we can represent x2 is equal to 1 into x1 plus 0 into y1 plus 0 into z1. Or y2 is equal to എന്താണ്? 0 into x1 plus 1 into y1 plus 0 into z1. Whereas z2 എന്താണ്? 0 into x1 plus 0 into y1 plus minus 1 into z1. So how we can represent in the form of matrix? ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു, എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണു. ദെൻ വി മേക്ക് ഓർ ജനറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദിസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ്. So how we can represent x2 y2 z2? That is the resulting matrix represented as a column matrix x2 y2 z2. It will be equal to the product of the original coordinate, which is the x1 y1 z1, and the matrix. What is the matrix generated? 1 0 0, because x1 do not change. Then 0 1 0 because y1 do not change, or the resulting operation, or if we are doing the reflection along xy plane, there is no change for x and y coordinate, and the change for z coordinate. So how we can represent 0 0 minus 1, because z2 will be equal to minus z1. So by the product or by multiplication of these two matrices, we get the resulting value as what? We get x2 will be equal to what? x1 plus 0 plus 0. y2 will be equal to 0 plus y1 plus 0, whereas z2 will be equal to 0 plus 0 minus z1. So this is the same result as we obtained from this mathematical equations. So the matrix here, which is the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 minus 1, is the matrix representing the
reflection operation along xy plane. Okay, so ഇവിടെ x2 y2 z2 എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? That is the new coordinate which is obtained after the operation, whereas x1 y1 z1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 represent the transformation matrix for the reflection xy plane. That is very important. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു, അതിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തിയത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം? ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എക്സ് ആൻഡ് വൈ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് റോയില് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് റോയില് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. തേർഡ് റോയില് തേർഡ് വൺ സെഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നടത്തുമ്പോൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ റിമെയിൻ ദ സെയിം ആൻഡ് സെഡ് വിൽ ഹാവ് opposite sign. Okay, then what is the character? And the character എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ എന്താ? ക്യാരക്ടർ ഇതിന് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. 1 + 1 2 2 - 1 1. So sigma, the character of sigma xy will be equal to 1. So in the same way we can represent the matrix for sigma xz. എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സും സെഡും സെയിം ആയിരിക്കും. എന്താണ്? 1ഉം 1ഉം. ഇവിടെ ആരാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? വൈയുടെ ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഹാവ് -1. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദിസ് വൺ? ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും? 1 - 1 0 + 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 1. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോർ സിഗ്മ വൈ സെഡ്? വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വൈയും സെഡും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് റിമെയിൻ ദ സെയിം. ദാറ്റ് മീൻസ് റെപ്രസെന്റഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ 1, whereas the set changes its direction, not set x changes its direction, it is represented as -1. And what is the character? 1. So you can notice that the character of symmetry element reflection, not symmetry element, symmetry operation reflection, or the plane of reflection, plane of reflection will be equal to 1 whether it is performed on any plane, whether it is on the xy plane, whether it is on the xz plane, whether it is on the yz plane. അതായത് ഏത് പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കോ അതിന് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എനിവേ അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടർ? സം ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ്. ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 whether the reflection is taking place in xy plane, yz plane or xz plane. So that's about the transformation matrix or matrix representation for reflection or plane of reflection. So the next symmetry operation we are going to consider is center of symmetry. So transformation matrix for center of symmetry, and the center of symmetry it is represented by the letter I or inversion center. And that is inversion center. That means if you are doing the operation inversion, what happened? All the coordinate changes its position. So what happens here? എന്താ അവിടെ നടക്കണേന്ന് നോക്കാം. x1 changes to -x1, y1 changes to -y1, z1 changes to -z2. Actually what is that? x2 y2 z2. That is the resulting operation. So how we can represent this coordinate after the symmetry operation inversion? x2 will be equal to x1. x2 എന്താണ്? റിസൾട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. y2 എന്താണ്? -y1 ആണ്. z2 എന്ന് പറയുന്നത് -z1 ആണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. മെട്രിക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? x2 y2 z2 റിസൾട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. x1 y1 z1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is that? It is the original coordinate, and the matrix from the mathematical equation we have -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. And what is the resulting equation? By the multiplication of these two matrices, എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? x2 is equal to -x1 plus 0 plus 0. y2 will be equal to 0 minus y1 plus 0. Then what is z2? z2 is equal to 0 plus 0 minus z1. Okay. So ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദ ഐഡന്റിറ്റി, not identity, inversion operation or center of symmetry.
that is minus 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus 1. And what is the character? That is the sum of diagonal elements. Minus 1 plus minus 1 plus minus 1, that is altogether we have minus 3. So that is the character of minus 3. In character represent, it is represented by the symbol chi. Okay, so character of Cn, not Cn, character of E and then it is equal to 3, and character of sigma plane will be equal to 1, whether it is xy, yz or xz plane. And what is the character of identity operation or center of inversion? Not identity, it is inversion. Xi means inversion, or center of inversion, it will be equal to minus 3. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ 3 സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഐഡന്റിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് 1 0 0 0 1 0 0 0 1. And for sigma plane it is equal to 1, sigma xy plane it is 1 0 0 0 1 0 0 0 minus 1. And for inversion operation or center of inversion, it is minus 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus 1. And the character for identity operation is equal to 3. For reflection it is equal to 1. For inversion it is equal to minus 3. So next we move to the matrix representation for rotation or proper axis of rotation. Okay, so എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം എടുത്ത കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം എക്സ് വൈ സെഡ്, what we get what minus x minus y z. അതായത് സെഡിൽ ചേഞ്ചസ് വരില്ല, ബാക്കി രണ്ട് കോർഡിനേറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെ വാല്യൂസിൽ മാറ്റം വരും, or how we can represent this in the form of a matrix. Okay, so we can check. So നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ we are considering a vector OP. So അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ vector OP, and it is having the magnitude r, and derive an angle theta with respect to x-axis. അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ വെക്ടർ OP എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് r ആന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ആരായിട്ട് x-axis ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then ഇനി നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are assuming that OP is rotated about the z axis in the clockwise direction through an angle phi. So അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സിസ് നോക്കി അറിയാം, ഇത് x ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് y ആക്സിസ് ആണ്. സോ the z axis is what? അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് സെഡ് ആക്സിസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെഡ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് വെക്ടർ. അപ്പൊ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അലോങ് ദ സെഡ് ആക്സിസ്. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഫൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ OP എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ. ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ എവിടെ എത്തി? P ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്തി. സോ വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് വെക്ടർ. ഏതായിരിക്കും? OP ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിംഗ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഡിറൈവ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ മൈനസ് 5. അല്ലെ, കാരണം OP എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ OP ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ കുറയ്ക്കണം, അല്ലെ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ കുറയ്ക്കണം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് തീറ്റ മൈനസ് 5. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ്, റിസൾട്ടിംഗ് വെക്ടർ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ കോർഡിനേറ്റ് x2 y2 z2 എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, OM ഉം OM ഡാഷും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം. സോ ഫ്രം ദ ഫിഗർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് OM ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1. OM-നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? x1 ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. x1. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ? OP എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വെക്ടർ. അതായത് ഒറിജിനൽ വെക്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ്? x1 y1 z1. OM റെപ്രസെന്റ് x1, whereas then the next one is what? PM represent what? y1.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ഈ ഒ എം ഡാഷ് റെപ്രസെന്റ് വാട്ട് x2 ആൻഡ് പി എം ഡാഷ്, അതായത് ഈ ഒരു ഇത് പി എം ഡാഷ് റെപ്രസെന്റ് y2. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ആംഗിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റൊട്ടേഷൻ ആണല്ലോ നടത്തിയത്, റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ആംഗിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് പിക്ചറും കൂടി നോക്കുക. സോ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ നടന്നേക്കണേന്ന് നോക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ഒ എം? ഒ എം എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, x1 ആണ്. x1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ. ഇത് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് പി എം? പി എം ഇസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, y1. ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ. ദെൻ ഒ എം ഡാഷ് ഇസ് വാട്ട്, x2. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ, cos theta minus 5, and whereas y2 is equal to r sin theta minus 5. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് കോസ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സൈൻ എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ കോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ആർ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 5, അതായത് കോസ് എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വി ഗെറ്റ് x2 is equal to r cos theta cos 5 plus r sin theta sin 5. We are applying this statement. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, y2 എന്താണ്, y2 is equal to what, sin a minus b ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എ മൈനസ് ബിയുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണു. സോ വി ഹാവ് ആർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് 5 minus r cos theta sin 5. So instead of a we consider theta and instead of b we consider 5. Okay, then z2 is equal to z1. കാരണം എന്താ, z കോർഡിനേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആണെന്നിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ അലോങ് ദ z ആക്സിസ്. z ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണു. സോ ഫോർ ആർ കോസ് തീറ്റ, ആർ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, x1. സോ x2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി, x2 is equal to x1 cos 5, because r cos തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, x1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, പ്ലസ് ദെൻ r sin തീറ്റ, r sin തീറ്റ എന്താ, y1. സോ y1 sin 5. ദെൻ y2 is equal to, y2 എന്താണ്, r sin തീറ്റ cos 5. വാട്ട് ഈസ് r sin തീറ്റ? r sin തീറ്റ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. This is what the equation. ഇത് തെറ്റാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. സോ we correct the equation. So instead of y2 ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, r sin theta is what, it is y1 cos 5, then minus r cos theta. What is r cos theta? Minus x1 sin 5. ഓക്കെ, മൈനസ് x1 sin 5. ഓർ ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയിൽ എഴുതാണ്, അതായത് മൈനസ് സൈൻ ആദ്യം വരേണ്ട തരത്തിൽ, സൈൻ ടേം ആദ്യം വരേണ്ട തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതാണ്. സോ വി ഹാവ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് മൈനസ് x1 sin 5 പ്ലസ് y1 cos 5. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എക്സും വൈയും ആദ്യം എഴുതാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, y2 is equal to എന്ന് കിട്ടി, മൈനസ് x1 sin 5 പ്ലസ് y1 cos 5 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ OP ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, x2 is equal to എന്താണ്, x1 cos 5 പ്ലസ് y1 sin 5 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു z1. ദെൻ y2 ഏതിലേക്ക് മാറി, മൈനസ് x1, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, മൈനസ് x1 sin 5 പ്ലസ് y1 cos 5 പ്ലസ് 0 z1. z2 എന്താണ്, z2 ഞാൻ പറഞ്ഞു z1 തന്നെയാണ്, അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നില്ല. അപ്പൊ 0 ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു y1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു z1. So how we can transform this mathematical equation in terms of matrix? Here x2, y2, z2 are the resulting coordinate. Then the matrix, which is the matrix, in the place of x1 we write cos 5 sin 5 0 minus sin 5 cos 5 0 0 0 1, and x1 y1 z1 are the original coordinate. Okay, what is 5? Here 5 is the 360 degree divided by n. Then what is n is the order of axis. നമ്മൾ C2 എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോർ C ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, n ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്,
cos phi sin phi 0 minus sin phi cos phi 0 0 0 1. ഇത് ഫൈന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ. അപ്പം സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ 0 മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 0 0 0 1. Then what is the character? Character എന്തായിരിക്കും? What will be the character? Character എന്താ? Character will be what? Cos theta plus cos theta plus 1. That means the character of Cn, that means n-fold axis of rotation, can be represented as Cn. No need to write CNH. The character of Cn will be equal to 2 cos theta plus 1 or 2 cos phi plus 1. ഇവിടെ മെട്രിക്സ് ഫൈല് കൊടുത്തോണ്ടാണ് cos theta plus 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് if we are doing n two-fold axis of rotation, then what is the value of n? N is equal to 2. N is equal to 2 means theta is equal to 180 degree. So എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ corresponding 3 into 3 matrix എന്തായിരിക്കും? Cos 180 sin 180 0 minus sin 180 cos 180 0 0 0 1. That is minus 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 1. And what is the character of C2? It will be equal to 1. And minus 1 minus 2 അതിൽ നിന്ന് 1 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ it will be equal to minus 1. C2 will be equal to minus 1 ആണ് കേട്ടോ. It will be equal to minus 1. Then ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ C3 അതായത് 3-fold axis of rotation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 120 degree. Then values substitute ചെയ്യുക. cos 120 അപ്പോൾ minus 1 by root 2 root 3 by 2 0 minus root 3 by 2 minus 1 by 2 0 0 0 1. And what is the rotation axis? Depending upon that, the angle value is also changes. Okay. അപ്പോൾ ഏതിലാണോ റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഫൈനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഐഡന്റിറ്റി പറഞ്ഞു, റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഇൻവേർഷൻ പറഞ്ഞു, റൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താണ്? ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓർ റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആക്സിസ്. അതായത് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് എസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റൊട്ടേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ. എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കണേ നോക്കിയാൽ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ along the z axis followed by reflection in a perpendicular plane of the axis. അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ അതായത് നമ്മൾ സെഡിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഏതായിരിക്കും? സിഗ്മ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ്. നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം. സിഗ്മ എക്സ് വൈയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ് വൈ റിമെയിൻ സെയിം ആയിരിക്കും, സെഡ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 0 0 0 1 0 0 0 minus 1. അപ്പോൾ സി എൻ സെഡ് സെഡിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ 0 മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 0 0 0 1. തീറ്റന്നോ ഫൈനോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ അപ്പോൾ റിസൾട്ടിങ് മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടിങ് മെട്രിക്സ് എന്താ? കോസ് ഫൈ സൈൻ ഫൈ 0 മൈനസ് സൈൻ ഫൈ കോസ് ഫൈ 0 0 0 minus 1. So what is the character of Sn? That means improper axis of rotation 2 cos phi minus 1. Okay, 2 cos phi minus 1 will be the which one? Will be the character of Sn operation or rotation reflection operations. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ വീഡിയോന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു we can do the multiplication of symmetry operation or product of symmetry operation either by considering the coordinates or by considering a simple molecule or by considering the matrix. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ സെഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു C2 സെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വെച്ചിട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതായത് സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ സെഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് C2 സെഡ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാണ്. മെട്രിക്സ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടണേ നോക്കാം. സോ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ്
സിഗ്മ വൈ സെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ സെഡിന്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, വൈയും സെഡും റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, എക്സ് മാത്രം മാറും -1. ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് സെഡിന്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സും സെഡും സെയിം ആയിരിക്കും, വൈ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -1, 1 into -1, -1, 1 into 1, 1. So what is this matrix? ഈ matrix എന്തിനെ represent ചെയ്യണേ? This matrix represent the C2 operation along z axis. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു z axisൽ റൊട്ടേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വൈയും സെഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, നോട്ട് വൈയും എക്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എക്സും വൈയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, സെഡ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് ഏതാന്ന് നോക്കിയേ, -1 0 0 0 -1 0 0 0 1. ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് C2Z. So it is proved that the sigma yz into sigma xz will be equal to C2Z. So this indicates that we can do the product of symmetry operation or multiplication of symmetry operation either by using മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓൾസോ. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. വി ക്യാൻ ഡു സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് C2Z ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം C2Zന്റെ അല്ലെ സിഗ്മ എക്സ് സെഡിന്റെ എഴുതാം. സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 0 0 0 -1 0 0 0 1. കാരണം എക്സ് സെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, ഇതാണ്. ഇനി C2Z എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, C2Z എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, because we are doing the operation at the rotation at the z axis. So what is the resulting matrix? 1 into -1 -1 then 0 0 then 0 -1 into -1 1 0 then the last one what is that, 0 0 1. So what is this? ഇതെന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണതാ? ദിസ് ഈസ് സിമിലർ ടു സിഗ്മ വൈ സെഡ്. കണ്ടോ, വൈ സെഡ്. കാരണം എന്താ, വൈയും സെഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യണില്ല, ആരാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണത്, എക്സ്. സോ ദിസ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എലോങ് ദ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്. ദാറ്റ് മീൻ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, മെട്രിക്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് എഴുതാം, സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ഇൻറ്റു Z2Z will be equal to sigma yz. Okay, so we can find out the product of symmetry operation by using matrix also. And other two methods to find out the product of symmetry operations are by considering the Cartesian coordinate or by consider simple molecules. So that's about the matrix representation of symmetry operations. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്, ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ. ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് എന്താണ്, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ആൻഡ് ഫോർ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻസ്, റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് along the XZ plane. So 1 0 0 0 1 0 0 0 -1. And for inversion it is -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. And for rotation, what is the rotation along the z axis? Z axis ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1. Then suppose if we are doing the rotation along the x-axis, what will be the matrix? നമ്മൾ നേരത്തെ സെഡ് ആക്സിസിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയത്. ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതൊരു എന്താ പറയാ, വൈ ആക്സിസിലാണ് നടത്തിയെന്നിരിക്കുക. സപ്പോസ് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിലോ വൈ ആക്സിസിലോ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എഴുതണം, എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എഴുതേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ്, ദ മെട്രിക്സ് വിൽ ബി 1 0 0 0 cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta. If you are doing the operation along the y axis,
it can be represented as cos theta 0 sin theta 0 1 0 minus sin theta 0 cos theta. Whereas if the rotation is along the z axis, we can write it as cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1. And the values depends upon the values of theta. So here we have the values, that means 0 for 0, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 270, 360. So in which angle we are doing the rotation, depending upon that we have different type of metrics. And finally the rotation reflection axis or improper axis of rotation Sn. So here we are doing the rotation along the z-axis and followed by that is why the matrix is cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1. And we are doing the rotation. Okay, so we are doing the reflection in a perpendicular axis. Perpendicular axis rotation, that is along the z axis. Z axis rotation നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് resulting matrix. Resulting matrix will be equal to cos theta. ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. എന്താ തെറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് മൈനസ് സൈൻ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ 0 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 0 0 0 1 എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ മെട്രിക് സി ടു സെഡ് 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and the resulting matrix will be equal to cos theta minus sin theta. Here we have minus cos theta minus sin theta 0. Then here we have plus sign, that is plus sin theta cos theta 0 0 0 minus 1. സോ ഈ കറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മെട്രിക്സിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ്. അതായത് ആ റൊട്ടേഷൻ അലോങ് ദ സെഡ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ 0 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 0 0 0 1 and the matrix representing C to Z is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So the resulting matrix for Sn operation is what? Cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 minus 1. So that's about the matrix representation of symmetry element.